যাই হোক, আজকের ক্লাসটা আসলে খুব বেশি স্লাইড নাই এখানে, আমি খুবই অল্প কয়েকটা স্লাইড ডিসকাস করব এবং আপনাদের এখানে নতুন তেমন কিছু নাই, আপনাদের জানা জিনিসগুলোই হয়তো মানে ডিসকাশনে আসবে বা রিভিশন হবে আর কি। ব্যাপার হচ্ছে যে হাইপার টেনশনের যে ব্যাপারটা, এটা আসলে আমরা কার্ডিওলজিস্ট বা কার্ডিওভাস্কুলার কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের আমরাই এটাকে বেশিরভাগ হাইলাইট করি, কিন্তু মূলত এই ব্লাড প্রেশার রেজ, ব্লাড প্রেশার বা হাইপারটেনশন সবাই ডিল করে, মানে সব ডিসিপ্লিনের লোকজনই এটা ডিল করে। এবং বিশেষ করে আপনারা দেখবেন যে একেবারে কোয়াক লেভেল থেকে শুরু করে স্পেশালিস্ট লেভেল পর্যন্ত হাইপারটেনশনের ট্রিটমেন্ট যে যার মতো করে সবাই জানে। আবার পেশেন্টদের মধ্যেও হাইপারটেনশন নিয়ে কম বেশি অ্যাওয়ারনেস সবারই আছে। হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস এগুলো অন্তত সবাই কিছু না কিছু বুঝে এবং জানে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের জানা এবং আমাদের এগুলো অন্যদের চেয়ে অবশ্যই একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, আমি একটা এক্সাম্পল বলবো যেটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো আর কি, যে একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার 170/110। তো সেই ব্লাড প্রেশার নিয়ে ওই পেশেন্টটা কোনো একজন স্পেশালিস্টের চেম্বারে ওনারই রেকর্ড করা ব্লাড প্রেশার, কিন্তু জাস্ট বিসলল 2.5 ট্যাবলেট দিয়ে উনি ছেড়ে দিছে এবং এটা পেশেন্টটাই খেতেছে। এভাবে দেখা গেছে যে যে যার মতো করে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা এরকম না। এখানে অনেকগুলো গাইডলাইনের ব্যাপার স্যাপার আছে এবং এই একটা গাইডলাইন তৈরি হতে অনেকগুলো স্টাডির ব্যাপার, এগুলো কি এমনি এমনি হয় নাকি। আর তাছাড়া আমাদের পার্সপেক্টিভ শুধুমাত্র আমরা যেসব বিভিন্ন ধরনের সেমিনার সিম্পোজিয়ামে আমরা অ্যাটেন্ড করি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড কথাবার্তাই খুব বেশি থাকে, কিন্তু এজ এ স্টুডেন্ট অফ কার্ডিওলজি আমরা সবাই স্টুডেন্টই, আমাদেরকে কিন্তু বিয়ন্ড ম্যানেজমেন্ট, এটার এপিডেমিওলজি, প্যাথোফিজিওলজি, প্যাথোজেনেসিস সহ অনেক কিছুই ইনস এন্ড আউট ইলাবোরেটলি আমাদেরকে জানা দরকার। সেই সুবাদে হচ্ছে এই ক্লাসের কোলাবরটা অনেক বেশি, এবং আমি সম্ভবত একটা ক্লাসে তো সম্ভবই না, এমনিতেই নর্মালি প্রিপারেশন থাকলেও একটা ক্লাসে সম্ভব না। আর আজকে তো আমি বললাম একটু লিমিটেশন আছে। তো আজকে চেষ্টা করব অল্প কয়েকটা স্লাইড নিয়ে আলাপ করার। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কিছু কথাবার্তা আছে যে ব্লাড প্রেশার আমরা জানি affecting about 1 billion people worldwide. Systemic hypertension remains the most common, readily identifiable and reversible risk factor for myocardial infarction, stroke, heart failure, atrial fibrillation, aortic dissection, peripheral arterial disease. Because of escalating obesity and population aging in both developed countries and developing countries, the burden of hypertension is rising and projected to affect 1/3 of world's population by the year 2025. এটা থেকে আমরা এটার বার্ডেনটা বুঝতে পারলাম। Then come to what is hypertension. Hypertension ডিফাইন করব কিভাবে? আসলে হাইপারটেনশন একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডিজিজ rather than a qualitative disease, and any definition is arbitrary. Any definition is arbitrary because the threshold, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এটার যে থ্রেশহোল্ড, যে থ্রেশহোল্ডে আমরা ব্লাড প্রেশারকে ট্রিটমেন্ট করলে তার বেনিফিটটা ট্রিটমেন্ট না করার চেয়ে বেশি পাবো, সেই লেভেলটাই হচ্ছে হাইপারটেনশনের লেভেল। মানে বাংলা বলে আমরা এটাই বলবো। The basis for this statement rests on a large number of epidemiological studies that shows the continuous distribution, যেটা বললাম যে কোয়ান্টিটেটিভ ডিজিজ, সেটার বেসিস হচ্ছে এটা। So hypertension is defined as a usual blood pressure of 140/90 millimeter mercury or higher, BP level for which the benefits of pharmacological treatment have been definitely established in randomized placebo controlled trials. এখানে একটা কথা মিসিং আছে, সেটা হচ্ছে এটা মূলত জেএনসি 7 এর এটাই অফিসিয়াল ডেফিনেশন হিসেবে ওয়াইডলি ইউজড। মোস্ট অফ দা বুকস মানে এটাকেই ডেফিনেশন হিসেবে নিয়েছে।
তবে এখানে যে জিনিসটা উল্লেখ হয় নাই সেটা হচ্ছে যে নট অনলি দ্য প্রেশার 140/90 or above, but also the patients on antihypertensive medication. These are also hypertensive patient. হাইপারটেনশন ক্লাসিফাই করতে গেলে আমরা কয়েকভাবে করতে পারবো। তার মধ্যে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ওয়াইডলি ইউজড অ্যাকর্ডিং টু কজ, primary hypertension or essential hypertension, and there is secondary hypertension. The well-known, mostly used JNC7 classification is based on severity. So it may be classified both on severity and cause. কিভাবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি? এই সিভিয়ারিটি ক্লাসিফিকেশন JNC7 আপনাদের সবার জানা আছে। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে নর্মাল যেটা সেখানে less than 120 systolic and less than 80 diastolic এন্ড হবে, বাকি সবগুলোতেই হচ্ছে অর হবে। যে কোনো একটা রেস হলে সেটাকে আমরা বলবো প্রি হাইপারটেনশন স্টেজ 1 অথবা স্টেজ 2। এটা হচ্ছে সেই আরেক ক্লাসিফিকেশন যেটা এসএসসি এবং এইচএ ক্লাসিফিকেশন। এখানে কিন্তু একটু কমপ্লেক্সিটি আছে। নর্মাল বলা হচ্ছে less than 120 and less than 80 diastolic। মাঝখানে একটা গ্রুপ আছে এলিভেটেড 120 to 129 and less than 80। ব্লাড প্রেশারের এখানে স্টেজ 1 স্টেজ 2 দুইটা স্টেজের মধ্যে 130 to 139 সিস্টোলিক or 80 to 89 diastolic স্টেজ 1, and stage 2 হচ্ছে 140 or higher or 90 or higher diastolic pressure। hypertensive crisis বলা হচ্ছে যখন systolic 180 or more তার সাথে higher than 120 নিউটন মাত্রায় diastolic pressure, তখন এটাকে hypertensive crisis বলবো। এটা হচ্ছে যে এসসিসি আহা এবং ইএসসির সাথে কিছু ডিফারেন্সিয়েশন। এগুলো ইএসসি এখানে অনেকটা ইয়ের মতোই অপটিমাল নর্মাল, যেটাকে নর্মাল বলা হচ্ছে এসএসসি হাতে সেটাকে এখানে অপটিমাল বলা হচ্ছে। তো এখানে ওই স্টেজ না বলে গ্রেড 1 গ্রেড 2 গ্রেড 3 তিনটা গ্রেড করেছে। 180 or more 110 or more diastolic যেটাকে গ্রেড 3 বলা হচ্ছে। আর এই স্পেসিফিক ব্লাড প্রেশার এজ গ্রুপ যেটা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেটা আইসোলেটেড সিস্টোলিক লেস দেন 65, এটার টার্গেট গোল আর যেটা যে less than 65 years হলে 130 80 below and more than 65 years হলে এটা এসএসসি হাতে সেম। এটাতেও সেম। এটাতে হচ্ছে less than 65 এ 120 to 129 আর more than 65 এ হচ্ছে 130 to 139 সিস্টোলিক প্রেশার। একটু ডিফারেন্স আছে। কিছু সাব টাইপস আছে হাইপারটেনশনের যেগুলো আমাদের আলোচনায় আসে এবং এই টার্মগুলো ইউজ হয়, সেজন্য এগুলো একটু আলাপ করব। প্রথমে আছে প্রি হাইপারটেনশন যে টার্মটা, এটা মূলত 2003 থেকে এটা এই টার্মটা চলে আসতেছে। পরবর্তীতে JNC7 এটাকে ইনক্লুড করেছে। এটাকে বলা হচ্ছে 120 to 139 সিস্টোলিক এবং 80 to 89 ডায়াস্টোলিক প্রেশার যদি এই পর্যন্ত থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো প্রি হাইপারটেনশন। এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে যে হায়ার রিস্ক অফ হার্ট ডিজিজ এন্ড স্ট্রোক দেন পিপল উইথ নর্মাল ব্লাড প্রেশার, and the lifetime risk of hypertension is 90%. The recommended treatment is lifestyle changes. So the pre-hypertension is important. Another is malignant hypertension. It is diagnosed by the height of blood pressure, not only the height of blood pressure, but if there is associated target organ damage, particularly retinal hemorrhage, papilloedema. যদি থাকে তাহলে আমরা malignant hypertension বলবো। If untreated, it has a 5-year survival rate only 1%. On the contrary, there is a old term, benign hypertension. Actually, hypertension is not benign at all, so it is abolished now. Then isolated systolic hypertension. When the average systolic blood pressure is 140 or more, but diastolic blood pressure is less than 90 units of mercury, the patient is classified as isolated systolic hypertension or hypertensive
The high systolic pressure may be due to high stroke volume and increased arterial stiffness. This isolated systolic hypertension may be found in both age groups, elderly and young. If elderly, usually patients are less than 60 years of age, and mechanism of elderly patients having isolated systolic hypertension is when the patient is growing age, gaining age, then systolic pressure, systolic pressure becoming rise, and the diastolic pressure up to the 55 years it is rising, then it declining. So the 60 years or more age, the pulse pressure is widened, and the aorta is stiffened. Aorta is stiffened, and from the peripheral vascular bed there is a profound pulse wave, which returns to the uh, which decreases the diastolic flow of the coronary vascular bed, and so the patients ultimately develop diastolic dysfunction. And in the younger age, it is found usually the 17 to 25 years age. Uh, Isolated systolic hypertension may be found, and here the mechanism is due to the increased stroke volume and the overactive sympathetic activity. Sympathetic activityর কারণে এই ক্ষেত্রে হাইপারটেনশন হতে পারে। তো এক্ষেত্রেও কিন্তু পেশেন্ট আলটিমেটলি ডায়াস্ট্রিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করতে পারে। Another term is isolated diastolic hypertension. It is more commonly isolated systolic hypertension এর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এল্ডারলি গ্রুপে আমরা ইউজুয়ালি এটা ফিমেলে বেশি পাই, এবং ইয়াঙ্গার গ্রুপের যেটা আইসোলেটেড সিস্টেমিক হাইপারটেনশন এটা মেলদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়, ফিমেলের গ্রুপে। Isolated diastolic hypertension more commonly seen in younger adults. The average systolic pressure remains less than 140 milliliter mercury, but the diastolic is 90 or more milliliter mercury. It may evolve into systolic and diastolic hypertension. Ultimately, systolic diastolic দুটোই বাড়বে শেষ পর্যন্ত। Then white coat hypertension, persistently elevated average of his blood pressure of more than 140 over 90 milliliter mercury, and an average awake ambulatory reading or home reading of less than 135-85 milliliter mercury. It has a formerly thought that it has a benign prognosis, but nowadays it is found that it has also a bad prognosis. That is, it may develop the target organ damage. Drug treatment is less beneficial than treatment of sustained hypertension. And the masked hypertension, it is the mirror image of the white coat hypertension. That is the normal office blood pressure and elevated daytime blood pressure. It is important because it is associated with target organ damage and adverse prognosis. Then another term is pseudo hypertension. In some elderly patients, peripheral muscular arteries become very rigid due to advanced atherosclerosis. Consequently, blood pressure cuff has to be a higher pressure to compress them, so that a falsely high blood pressure is recorded. Patients may be overdosed with antihypertensive medication, resulting in orthostatic hypertension. এটা মাঝে মধ্যে হয় না, পেশেন্টের ফলসলি হাই ব্লাড প্রেশার, ওষুধের ডোজ তো বাড়তেই থাকলো, আলটিমেটলি পরে দেখা গেল যে হাইপারটেনশন হয়ে গেছে। Orthostatic or postural hypotension, this is defined as a reduction of systolic blood pressure of at least 20 and diastolic blood pressure of 10 milliliter mercury within 3 minutes of quiet standing. It is a part of pure autonomic failure or a combination of diabetes. White coat hypertension, another term was white coat effect. White coat effect, when the office blood pressure is raised irrespective of the ambulatory blood pressure. Ambulatory
that is home blood pressure may be raised or normal, or patient previously may be hypertensive, but when patient comes to the medical environment, there is increased blood pressure. This is got white coat effect. It may be confused with white coat hypertension. Then classification of hypertension by cause. In more than 95% of cases, no single and reversible cause is found, and the term essential or primary hypertension is used. Essential is no longer is used now. Once upon a time, it was thought that high blood pressure is required or essential for long life. So this was termed as essential, but now it is called the primary hypertension. And in approximately 5% of cases, there is a definable cause of hypertension. And these conditions are chronic kidney disease, renal artery stenosis, Cushing disease, coarctation of aorta, drug-induced, obstructive uropathy, pheochromocytoma, primary aldosteronism, sleep apnea, thyroid or parathyroid disease. Chronic kidney disease, the controversy. Hypertension may cause chronic kidney disease, and in chronic kidney disease patient also it's also cause of hypertension. Renal artery stenosis is a good cause. At complete recovery may be obtained by the treatment of the artery stenosis. So it is a renal cause, but completely modifiable. Uh, Here is some differences between the younger and older age hypertension, or hypertension may be also classified in according to age. In young age, that is here, young means less than 60 years, and older means more than 60 years. So usually, in a younger age, blood pressure is systolic and diastolic, both, but maybe isolated systolic also. And usually, the more than 60 years age of blood pressure is systolic, is isolated systolic, invariably found. Major cause in younger age is hormonal, but in older age it is mechanical. And hemodynamics change also differ. Increased peripheral resistance found in the younger age, and increased arterial stiffness found in the older age. Sleep apnea may found in the younger age group. Treatment threshold also differ. In younger age, 140 or 90, but in the older age, 160 meter of mercury. Now come to the prevalence of hypertension. Applying the criteria from the SCC and AHA 2017 hypertension clinical practice guideline, 45%, that is 108 million of United States adults are hypertensive. And data from 7 European countries found the highest rate in Germany, 55%, and the lowest in Italy, 13%. Several studies estimate that 3/4 of the world's hypertensive population reside in low and middle income countries than in high income countries. That is 31.5% versus 28.5%. The low or middle income countries it is 31.5%, and high income countries 28.5%. Among the Bangladeshi adult population, on the basis of JNC 7 definition, the prevalence is 17.9%. And as you know, the SCCH guideline, the threshold is much more below than the JNC 7 definition. So here the prevalence is 40.7% respectively. It is an alarming statistics. The adverse effects of hypertension. Number one, the coronary heart disease. There is a strong relationship between the both systolic and diastolic pressure and the risk of coronary heart disease events, such that for every 20 millimeter increase in systolic pressure, there is a twofold increase of risk over a range of 115 to 180 millimeter of mercury.
systolic. And for diastolic pressure, the risk doubled with a 10 millimeter mercury increase over a range of 75 to 100 millimeter mercury. In post-MI patients, for the first 2 years, there is a paradoxical increase of risk with lowest blood pressure, first 2 years. But ultimately, in the longer follow-up, there is positive result. Lowering the blood pressure, give positive result. Heart failure. For a 40-year-old man or woman, the remaining lifetime risk of developing heart failure is approximately 20%, where other cause of heart failure is excluded, that is coronary heart disease is excluded. Only hypertension per se is responsible for heart failure in approximately 50%. The risk is twice as high in hypertensive men and 3 times as high in hypertensive women. The heart failure risk is much more strongly related to systolic than diastolic pressure. And here, the heart failure means not only the systolic failure, but also the diastolic failure, diastolic dysfunction or diastolic heart failure. About more than 50% of the patients present with diastolic heart failure, and they are masked in the population. We should unmask them. Diastolic heart failure patients are usually mistreated as when we found the systolic ejection fraction is normal and there is normally declared that there is no heart failure, but they are mistreated as COPD, asthma, etc. But these are also heart failure and diastolic heart failure. Then chronic kidney disease. Chronic kidney disease is an important consequence of hypertension, and it is associated with marked increase in cardiovascular risk. In patients on hemodialysis, the cardiovascular risk is 10 to 30 times higher than in the general population. There are two main effects on CKD on the arteries. One is increased atherosclerosis, and the number two is remodeling of arteries and increased stiffness. Peripheral vascular disease. It is another adverse effect of hypertension. Hypertension is a major risk factor for peripheral vascular disease. In a study of Birmingham offspring, the strongest risk factor for peripheral vascular disease was age, followed by hypertension and smoking. Number one is age, number two hypertension. Using the ankle brachial index, that is less than 0.9, the prevalence of peripheral vascular disease is 4.3%. The detection of peripheral vascular disease should prompt search for atherosclerotic diseases in other vascular bed. 60% of peripheral vascular disease patients have significant coronary heart disease, cerebrovascular disease, or both, and whereas 40% of patients with coronary or cerebrovascular disease have peripheral vascular disease. So there is a close relation between peripheral vascular disease and other coronary or cerebrovascular disease. Up to this for today, and this will be continued later on. Next will be pathophysiology, pathogenesis, and diagnosis and management of the hypertension. And next classes, inshallah. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Awesome. স্যার ওই যে আমাদের একটা গাইডলাইনে যে এইচএ স্যার এতগুলো প্যারামিটার মনে থাকে না ব্লাড প্রেসারের, একটা ইএসসি, তো ইএসসি একটাতে আছে, আবার আবার জিএনসি, স্যার এতগুলো না মনে রেখে একটা মনে রাখলে হবে না স্যার? তো মানে প্রায় পেস্ট লিখে দেয় এতগুলাতে। জেএনসিটাই ইউজ হচ্ছে বেশি, জেএনসি, কিন্তু ওই রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফিকেশন এবং রিস্ক ফ্যাক্টর ট্রিটমেন্ট মানে সেই হিসাবে আলটিমেটলি এএসসি হাতে যে থ্রেশহোল্ডটা সেটা কিন্তু অনেক কম, এবং এপিডেমিওলজিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যালি এসএসসি গাইডলাইন ধরে নিলে কিন্তু হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি। জি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার।
স্যার হ্যালো হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, একটা স্লাইডে আপনি দেখিয়েছেন স্যার, হ্যাঁ ওই যে মানে ওল্ডার এজ মোর দেন 60 থ্রেশহোল্ড 160 মিলিমিটার অফ মার্কারি, আর লেস দেন 60 ইয়ার্স 140/90। হ্যাঁ এটার মানে কি স্যার, আমরা 60 ইয়ার্স এর বেশি হলে কি 160 তে ড্রাগ এটা শুরু করবো, ব্যাপারটা এরকম? না, এটা না না, এটা আসলে 160 না, এটা বর্তমানে 150 হবে আর কি, 50 হবে। এটা একটু ছবিটা আগের, 150 হবে আর কি। মানে টার্গেটটা, এখানে এসব টার্গেটটা বলা হয়েছে। তো ওই টার্গেটের ব্যাপারটা ম্যানেজমেন্টে আবার আসবে, একটু ইলাবোরেট আবার আসবে আর কি। হ্যাঁ, জি স্যার। একটু বিশেষ করে ওই ওল্ডার এজে যেটা হচ্ছে মোর দেন 65 ইয়ার্স, সেখানে 150 হবে আর কি টার্গেট ব্লাড প্রেশার। নেক্সট স্যার, এটা খুবই সংক্ষিপ্ত, নতুন কিছু নাই হয়তো, তারপরেও এটা জাস্ট আমি আগেই বলছি যে কন্টিনিউশন রাখার জন্য বসলাম আর কি। আপনাদের থেকে আরো কিছু তথ্য যদি দেন তাহলে ভালো হয়, জানা থাকলে এইসব ব্যাপারে। আর অনেক কিছুই তো, অনেক কিছু চেঞ্জিং, হাইপারটেনশন এভার চেঞ্জিং, হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস এটা এভার চেঞ্জিং। আজকে যা আছে কালকে আরেকটা, মানে এটার সাথে সম্পৃক্ত না থাকতে পারলে আসলে সবগুলো জানাও যায় না।